ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേസിങ് സൗണ്ട്സ് ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആ സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത 3 സൗണ്ട് നോക്കാം. എപ്പോഴും 2 കോൺസണൻസും ഒരു വവൽ സൗണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മണലിൽ കൊടുക്കാനും പേപ്പറിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റെങ്ങും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സൗണ്ട്സ് ആണ് നോക്കാം. Now we are going to learn the names of some sound. This is t, t. This is how we trace t. This is t. This is a. This is how we trace a. This is a. This is This is how we trace This is Can you point and show me? Can you point and show me? Can you point and show me? Can you trace and tell me which sound is this? T. Can you trace and tell me which sound is this? Can you trace and tell me which sound is this? A. Today we learn the names of some sound that are t, a. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ 3 സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. പേപ്പറിലും അതുപോലെ മണലിലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണം. ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ, താങ്ക് യു.